சொல்லுங்கள். Good morning, sir. 6 months back, I was troubled with myasthenia gravis. The doctor confirmed that I have the myasthenia gravis. He returned that I called it for a long time. He suggested me to remove the thymus gland, but I didn't believe it. I searched in many ways. Finally, I found this place. Now I can do whatever. There is a miracle in my life. And regain my life in the natural way. What the doctor told you finally? Doctor, yeah, let me. If I remove the gland also, then it told me few years. Few years, sir. Yeah, I can live. Otherwise? With medicine. Otherwise? Otherwise, I can die. Within how many days? How many months? You? Same problem. What was the problem? Real problem to you? I saw not open, and I can't swallow drop of water. Means nothing. I can't speak. I can't see anyone. Even everything in balance. I can't lift anything. Totally intolerant. How long that problem was there? No, suddenly it came. Yeah. By them in it. When was it? How many days you have taken treatment now? No, last 6 months I am in that section. Completely natural food. Completely natural and fruit diet. சரி, இது உலக அதிசயம். இந்த கேஸை அலோபதியில் குணப்படுத்தவே முடியாது. மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் இதெல்லாம் நியூரலாஜிக்கல், மஸ்குலர், இதெல்லாம் அந்த மாதிரி டிசீஸ். ஆளை கொண்டு போடும். டாக்டர் வந்து ரிப்போர்ட்டில் இவர் செத்து போயிடுவான்னு எழுதி கொடுத்துட்டாருங்க. அவ்வளோதான். ஒரு ஒய்ஃபு எப்படி இருக்கும் ஃபேமிலி? செத்து போயிடுவேன், முடிஞ்சுது சார். ஒரு சொட்டு தண்ணி உள்ளே போகாது, முழுங்க முடியாது. இப்படி ஊற்றி இப்படி பண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணிக்கு